ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಹಾಂ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. 100 ಟನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಈಗ ಹೇಳಿದ. ಈ ಪರ್ಫೋರೇಟ್ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಹ್ಮ್ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಹಾಕೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಲ್ಲ ಬರೀ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ 20 ಟನ್ ಬರುವಲ್ದು. ಇವಾಗ 100 ಟನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಯಾವ ಜಾಗದ? ಬೆಳಗಾಂ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕು ಸೌದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಕರೆಗೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಿರೋದು ಒಂದು 120 ಎಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ನಾನು. 120 ಎಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುನ್ವಳ್ಳಿ ಸೌದತ್ತಿ ತಾಲೂಕು ಮುನ್ವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ. ಅದು ಮಣ್ಣು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಈ ಸೀಪೇಜ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇತ್ತು ಸರ್. ಕರ್ಲು ಸೀಪೇಜ್ ಸಾಕಮಟ್ಟ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಘಟಪ್ರಭಾ ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಅದರಿಂದ ಎಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಭಯಂಕರ ಶೀತ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕರ್ಲಿತ್ತು. ಆ ಕರ್ಲೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಸಹ ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಈಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅದು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅಂತ ಸುಮಾರು ಜನ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅವರು. ಓಕೆ ಅಣ್ಣ. Srinidhi, if with natural farming about 40 to 50 tons you can take? Aram se I can take 40 to 50 tons. Once the soil is fertile, I can target 100 tons per acre. So it might take about 1 or 2 years? Yeah, it may take 2-3 years. I need to build a soil carbon, I need to build it. If I can make sure the soil is ready, good, I can take 100 tons. I have confident about perforated pipe system. Even the natural farming methods the also? natural farming, I can take it. So at least 50 tons is guaranteed? Yeah, 50 tons I guaranteed. Already grown. Next year, if I go with the perforated pipe system, I can target 100 tons per acre. So why do you think the difference is going to come? Yeah, everything depends on the soil, the structure of the soil, and everyone neglects about the structure of the soil. If the water holding capacity and the aeration in the soil is good, we can take a good yield. And ours is black cotton soil. It's a sticky soil. Correct. If I can make sure the soil is aerated correctly and the water is removed correctly, then I can take 100 tons per acre. We can target for 100 tons in sugarcane. Target for 100 tons. But even if you get 1 ton per gunta, 1 per ton gunta is also successful, considered successful. Because I sell jaggery at 100 rupees per kg. If I get 1 ton per gunta, I can make like 10,000 rupees per gunta. So that's what 4 lakhs. 40 guntas, it will be 4 lakhs per acre. The output, final output. Final output. Revenue you are saying, revenue. Okay, right. Thank you. Okay, Srinidhi.